سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من کیانمهر هستم و امروز برگشتم به یه دونه پارت دیگه از هیتمن. پارت 5 هیتمن میشه و امیدوارم که خوشتون بیاد. و یه پارت دیگه بیشتر از هیتمن نمونده به جز این پارت که براتون آپلود میکنم و اینکه امیدوارم که تا الان لذت برده باشی از واکتور هیتمن 3 و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و فالو اینستاگرامم این بالا براتون آدرسشو میذارم و حتما برید فالو کنید تا از آخرین اخبار ما با خبر بشید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها بریم سراغ ادامه ویدیو. سینماتیک رو الان میریم پلی میکنیم تا ببینیم ادامهش چی پیش میاد. برای اینکه سینماتیک هم بزنید بره تایمش رو میزنم. خب اخبار راجع به اون مدارکی که پخشش کردیم داشت صحبت می‌کنیم. The ball's in your court, Miss Burnwood. I do have other candidates, you know. Most of whom have never tied me to a chair. You've seen the news. That was 47 acting on his own. He is untethered, he is unstoppable, and he cannot be bargained with. He will find you, Mr. Edwards, and I'm the only chance you've got. I'm listening. 47 has one weakness. Me. هیدن سرویس میگه 47 یه دونه چیز داره، نقطه ضعف داره، اونم من. خب این سینماتیکش اونقدر زیاد نبود، نزنید بره ببینید. I found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Heralds. Trail into the airport, but turns out that a top Providence After operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, toasting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. یاره She needs پارتی my help. بازنشستگی شده. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No. یه عادتهای قدیمیه. من باید برم. اینم گفت نباید بری کجا. خب چی بپوشیم؟ بلک اند وایت همونم اوکی. وسیله هایی که برمیداریم چون که سکه برداریم به نظر من نمیشه هیچ. بلش کن بریم سراغ بازی. خب میشن ما اول اینه که بریم به دایانا نزدیک بشیم. دایانا بنوود به به چه طبیعتی. این همون خانوم هست که باید بکشیم فکر کنم. تمارا ویداله. Because you're not an idiot. That's just humor. Yates likes his little games.
Don't be long. سلام خانم داینا، چطوری؟ You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? میگه تو هیچ وقت جلو دوربین ظاهر نمی‌شدی مگه اینکه خودت بخوای. I'm this close to پیام becoming the خودش next بوده تو constant. فرودگاه I'll آرژانتین be رفته able to جلو دوربین. dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. میگه من He's the نمیخوام top کانستنت candidate. But بعدی remove کنم. him from the playing field. این یارو صد راه همه. It won't work. If Edward suspects, I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me. I know what I'm doing. the Herald, Tamara میگه Vidal, اگه ادوارد شک She کنه has میگه eyes everywhere. انتقام هرالد رو Fixed گرفت. on انتقام you. گری رو the گرفت. plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. او پشمای جناب چلاف ریخت. چه Here, نخی I داد got you an خانم invitation, برنبود. just like old times. بده Come متشکرم. find me when it's done. Good luck, 47. خیلی صداش قشنگه این خانم برنبود. خب بریم ببینیم چه خبره. اوه صدا سیما دارن اینجا. بریم کم بزن. 3, 2, 1, and For more than 2 decades. لا Jeez, can you believe these people? Think the whole world is their همیشه playground. جز چیزان don't let بوده them get کم to you, بزن. Pam. Let's just take it from the top. Fine, you're right. For more than 2 decades, New York حالا baseball. لای میکنم الان فوشون بده. For more than 2 decades. Hey, asshole! ای فوشه Good بوده. today, sir. چکرم. ای خدا. She's been living alone here for what, 6 years? Ever since the scandal that ruined her career. بچه هم مسلح هم اصلا سیسا رو ببین. This is a no-go. Can't pass through here. عجب شاتگان حقی داشت. بگیر اینوایتیشن رو بکن تو چشت. Looking good, man. به به Looking good. دوستان گرامی دارن تنگو میرقصن. Would you care for an aperitif? نه متشکرم نمیخورم. Thank God it's fine. Ah, hi there. اینجا مایتم نیست اصلا برداریم نه؟ اوه خانومه اینجا. Surveillance specialist. بریم اینجا این چه خبره؟ I'm here for the tour of Sims. Ah, yes. Miss Vidal. My apologies. I didn't recognize you. اون کیه ما رو میشناسه؟ ولش Luther, کن. Burnwood's flying solo. I want all eyes on. Let's see what she does. And Luther, redeploy the birds and key خانومه in on the مثل که party یه area. توری ثبت نام Expect کرده. too many flights. اوه اینتل. Corvo, got a message from the boss. Duty calls. Let me guess, the burn. معذرت. That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to know you all. این یارو تو اون توره که اون خانم شرکت میکنه شرکت کرده. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Have a drink on my behalf. Don't drink. Makes me sentimental. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. ولی همزمان چیزه به دردم میخوره. به به این لباسشو بپوشیم. من تا میتونم شیشه خوب برمیدارم.
was that noise? Yes. You are the man. ایزی پاشیم بریم با سی بلند شد. اوه خدای من یادم رفته قشنگ همه. بریم با ریسپشن صحبت کنیم. Sir. یه دونه این شیشه هم دستون بگیریم به درد میخوره بعد. Hello there. چاکرم. خب Hello there. And welcome. Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can جمع find my way زمینه around. شراب. Enjoy the tour. اینجا زمینه شراب اشتباه فکر میکنم. زمینه Well, Vidal is nothing if not unpredictable. Spread her pie. زمینه انگور باید میگفت. اون پایینن. چطوری بریم پایین؟ پله نایس. Burnwood was in league with Grey. She's responsible for killing how many of our people? How could she be a Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. So, اینجا آدم This is کثیفی Corvo زنی Black که tomorrow. میگه He's, رابط خانم ویدال و برنوود باشون I میگه only تو هم work آشغال best. جمع We're all کنه here, it ییتس seems. حتما. Except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. attaboy. Do try and bring him back in one piece. Don't کنم get باید intuitive about رئیس شرابسازی و it. Yes, it Okay. was. اینجا نباید باشیم ولی خب چاره اینه. این چیه؟ اوه، نه عجب جای بدی اومدی. What? What is it now? What? You have some guests waiting. Senor Yates wanted you to give them a grand tour. Remember? اونجا سیارو Only harvest season. Better do what he said, Patron. He showed you your lawyer like that. No going anywhere that's Bring me this stream all day break. Yates doesn't like how I prioritize. You weigh me down with concrete. You throw me off a bridge. How's that? 3 grapes, was it? I'll get my picking knife. اوه داره میاد اینجا داره میاد اینجا. It's gonna be one of those days. اون احمقا چطور ما رو ندیدن؟ نردنشم نمیشکنیم پاشه بره حالا بعدا. کارگر گناه داره.
آجر چاقوی برداشت انگور باید بدزدیم. اینجا هم که همه ما رو میشناسن. عجب چاقو حقیه. نشه یه باتری داده اینو. حالا باید انگور مالبک برداشت کنیم. انگور اینجا. یه انگور دیگه. یارو اینجا اگه گم شون بر شما باید این یکی رو برداشت کنیم. نه 3 تا انگور. Mr. Vargas, Yeah, I have the 3 grapes you requested. Yes, good. Bring him here. Now, انگورها رو بگی بذار جیبت. اوه چقدر زیبا از جیبش داره. ¿qué? ¿Quieres un beso? Now, let's see. ایوا Inky black color. Good size, large and firm. Seeds brown. Excellent. Finally, taste. Sweet, flavorful, robust, nice. خوشت اومد؟ Thorough notes. Marvelous. Why, I say these grapes are ripe for harvest. Inform the workers, will you, Ramon? I have a 30. آره ولی اومد تو تور. بود این لباس خودمون رو بپوشیم. My fellow wine lovers. Hello. Welcome to Viñeda Yates. I do apologize for the delay. The Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, chief winemaker, and I will be your tour guide. این میگه من رئیس ساخت شرابم. But you're not going to like them. این زن خیلی سمیه. مدیر میگه سوالی داری؟ زنی میگه داریم ولی خوشت نمیاد. بریم کارخونه رو بهمون نشون بده. Like everywhere else, full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. We insist on steaming every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state-of-the-art, including an industrial-sized freezer unit, and last but not least, our trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. Are you a wine man, Black?
Somehow you don't seem the type. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack of all trades. Isn't that so? I dabble. I see. I just thought Yates might be sending a message. My mistake. انگور داریم. Have any of you been to our vineyard before? Only on business. Next on our tour is the fermentation atrium, where the wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the must into a fine juice using our grape presser for the longer secondary stage of fermentation. این دستگاه Now, before we move له on, میکنه. do any of you I have a question. It's... perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. What can you tell me about this device? Grape presser, was it? That is correct, senor. After primary fermentation, the mass is pressed to a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. I should add, the grape stomping, the iconic practice of crushing grapes with your bare feet, is historically rare and mostly a tourist gimmick. But you are most welcome to try. Imagine you're a grape. یه تصور کنید شما یه انگوری. Go on. I'll take a picture of the three of you. Oh, come on, Tamara. When in Rome. Fine. ایول فرستادشون زیر ما لهش کنیم. ما سیفتیش آنلاک کنیم که اونم میمیره. گفته دایانا May I نمیره. see that, Mr. Vargas? I believe I blinked. نکنم الان واکوین بزنیم چیز میشیم، نابود میشیم. بذار یه سیوی بکنی. کلید نداریم، هیچی نداریم. This is what the نمیشه little guy کشش. feels like. No, all good. Looks like one for the mantle. Any further questions? Ask away. بیا 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 بیا. ببینیم اینجا چی کار داریم. I'm interested in these containers. Ah, yes. Our large fermentation tanks are constructed from solid French oak and each contain up to 500 gallons of grape must. Interesting. Are those cooling sockets? They are indeed, senor. The cooling system allows us to fine-tune the entire process. Temperature, humidity levels, etc. Our goal here at Pineda Yates is quite simple. From the state-of-the-art winemaking facility to our carefully nurtured grape stock, hand-picked with loving care by local experts, we have only one purpose: to make the best vinos in Argentina and beyond. Well, looks like an accident waiting to happen. Occupational hazard. Eh, Burnwood? خانومه این نخم میده. بزنیمش. بزنیمش اینجا یه عالم مادام وایستاده. لبو میدیم. Anything else we should know? We got trouble. ایوا در رفت. قشنگ فهمید جونش در خطره. بیا بریم اونجا. بیا بریم اونجا. خب بیا یه سوال دیگه بکنیم همینجا دخلتو بیاریم. بابا نه Hey you! Think you left this behind? بیا ایزم بیا. عجب چیز حقیه.
What can you tell me about this Come great پرتش crush? کنیم Well, تو as the name ردیفه. implies, it crushes the steamed grapes into a thick pulp or must by a powerful rotating cylinder. She is one of the most important appliances in our چرخ می‌کنه production انگور رو. pipe. Have you had any workplace accidents? What? Fall into the vat and get crushed to a pulp? You'd have to be a bona fide idiot. Waste of space if you ask me. Yes, well, اگر که پرتشون تو بمیره خیلی so if احمقه. there's no further questions, حواسشو پرت کرد میتونستن الان بندازیمش، ولی من این کار نمی کنم، میترسم یه داستانی چیزی پیش بیاد. ایول حواسشو خوب پرت کردی، ولی any more questions? Be shy. میتونستم بکشمش، ولی نه. بریم آقا بریم. Are you enjoying yourself, Mr. Black? Oh, it's all very نمیخوام inspiring. بمیره الان، این به درد نمیخوره اگه بمیره. Sure. Everyone talks about craft beer these days. You can make a decent IPA in your pantry. It is the best thing. Oh, this, my friends, this is true grandeur. Excelente. So let's continue to the barrel room, if you'll follow me. دینه خوب کار کردم. اما نه ممکن بود به دینه شک کنن اگه نباشه اون یارو. به اتاق بشکه ها. یعنی اینجا خبریه. این چیه؟ فیوز سلو پیچ گوشتی و The control terminal is up in the security room. Take a look. چیه؟ ات پویزن خوبه، چیزای خوبی گیره اومد، آیتمای خوبی گیره اومد. اینا دارن زرد. اوه دره اونجا باز شد. Ah, here comes Senor Yates. به به I shall leave you in آقا his capable ییتس. How reassuring. Ah, Miss Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as Constable. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine Herald once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way, into the lion's den. Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin. Bring it up to the house for our special occasion. پالادین رو بیاره. گرند پالادین یه دونه شیشه شرابیشه که خیلی خفن و این داستانا. Flowers. Mr. Yates wants the 1945 Grand Paladin brought up to the house. Special occasion. What? Did aliens land on the front lawn? یارو میگه میگه فضایا مگه اومده یا عیسی مسیح و جان لنون واسه مهمونی دعوت شده. Above your clearance, Flowers. Meeting in the root cellar. I'm judging. Touch it already. مثل که مشروب خیلی خفنیه. Last year of World War II.
You have to look it up. پسوردشم سال آخر جنگجهانی دومه. سال آخر جنگجهانی دوم چه سالی بود؟ در وا نمیشه. این زیر راه داره. آره بله ونت میکنه. It's just the 1945 Grand Paladin. It is perfection, irreplaceable. You don't drink the 1945 Grand Paladin any more than you would write a shopping list on the Mona Lisa. Oh, men like Don Yates know the price of everything, but the value of nothing. I'm sorry about that. Say, what if we exchange the label? Served him a different wine. Ah, you are devious, Santino. But no. If Mr. Yates wishes to destroy something beautiful, I will not stand and say, what? Everything's bueno. Ah, you are devious, Santino. But چه می‌کنیم؟ چرا دو تا شده اینا؟ if Mr. Yates wishes to destroy something. Okay. Hey. با 2 عدد شیشه مالبیک حالتون رو جا می‌آورید. الان یه عالم شیشه برداریم لازم میشه. خب تاشا گلم شما بمیر. اینه تا مرمی داریم. بیا جنازه شو بندازیم این پایین. خب ایزی رمز در 1945 باید باشه فکر کنم. نمیدونم طبق همون چیزی که اون گفته بود. ای بل درسته. شانسی درست گفتیم. بریم برداریم اینا به درد بخوره. اینطور شیشه های 7 شیشه. عجب جیب جاداری داری. بیا اینم گرند پالادین شما. بیا بریم. Sir, I present to you نگاه the کن. 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be دیگه فکر کنم بزرگتر باشه. Come on, Flowers. Guests are waiting. پیداش بریم. زین اگه این چاقو دستم باشه چه میگن؟ نه حالا جیبامونو Go on, get yourself patted down. We're still on alert from all those big shots. فکر کنم اینجا میگردن. برای همین ما مجبوریم اسلحه اونو دکمشو بزنیم. متاسفانه بریم آقا بریم. I need to search you if you want to pass. آره درست حد زدم. You sure you don't got something on you? Nothing gets past me, you better tell me. بابا اسلحه کجا بود؟ اسلحه نداریم ما. Okay, everything seems to be in order here. You get to stepping, Holmes. So here's the deal, Flowers. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, you being a scholar and all. Don't discuss, disclose, or hell, even contemplate what goes down. Okay. Set your mind to wool gathering mode.
You think you can do that for me, Flowers? Worry not, Mr. Cortazar. I'm the very soul of discretion. Good man. خوبه. همین گرم پالادین بزنیم تو سرشون. بریم تو شرابه. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. Pardon me, Your Majesty. I have always considered the heralds the unspoken heroes of Providence. The nervous system, effectively and reliably ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Optionale. Ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. This is the 1945 Grand Paladin. One of only 5 bottles in existence. The vintage is legendary, proverbial unicorn wine. The year was hot. Wines super concentrated, and thanks to hail and frost, the production was small. Only 300 bottles were ever produced. And when the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas with long, savory layers of fruit and spice flavors and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Art Society in acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable. Because we stand united. Loyalty is everything. Which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend, can... Not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood, our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. You're lying, of course, which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? میگم شما با منید یا با اون؟ Yes, I agree. Listen to yourselves. Don Yates is not even appointed constant yet. And already he conspires to betray his master. I don't pretend to understand Edward's every move, but I do know that this man is an opportunist and unworthy of us. Then you are a traitor to the heralds. The room is against you, Tamara. Stand down now or share her fate. Edwards will hear about this. I think not. I am sorry, but you brought this on yourself. Mr. Cortazar? Shit, کشتش. Escort Miss Burnwood to my office. به کار ما رو انجام داد، دمش هم گرم. Right. Move it. Let's go. خانم بنوود هم زدن لاشیا. I'm warning you, Yates. This will not go
اوه بردنش یا خدا. We need to get our stories که straight. کشتن این بدبختم که Diana بردن. Burnwood died today by the hand of her rogue agent 47. 10 دقیقه بیشتر Tomorrow وقت Vidal, ندارم who saw برسم through به the اون. Assassin's You never saw a disguise thing. was, alas, killed as well. This is what you were told. ای بله در اینجا رو وا کردیم. باید بریم دایانا رو نجات A بدیم. toast then, in her honor. Savor the taste. But you never will again. And let me see. We are in this together. One goes down, we all go down. Here's to loyalty. Just taking out the strength sound. تو بیا پایین. عجب گانی هم داشت. دره چرا بسته نمیشه؟ کسی نیاد اینجا بود. بابا این چه لباس تخمی همه ما رو میشناسن. ایوا این یارو چی میخواد اینجا؟ متاسفم جای خوبی نمی اومدی. آره باید بمیری. اوکی من با لباس اینم همه ما رو میشناسن انشالله. ایول این لباس حقیه. کسی ما رو نمیشناسه اینجا. باید بریم پلو دایانا خانم. Hello, sir. شاکرم. عجب لباس حقی پوشیده. Took you long enough. Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. یواشمون رو خفش کردیم. این از این. کردن این یکی هم زدیم. دیگه کی مونده؟ بریم آقا بریم. باید لباس گاردو بپوشیم. از اول این بدن ها رو اجساد رو قایم بکنید. هلو بریم. شیشه های شرابم کو مالبک به Good. I was beginning to worry. Were you? Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug courtesan do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. اینجا میذاره دخلشو میاره. And blend in.
When I provide a distraction, you just be ready to move. کلندر چی مونده؟ اوه داره میاد بالا. فکر کنم این زنه میخواد بکشتش. Corvo, pick up your damn phone. Hey, thank you for your service, buddy. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping a crime scene, like we discussed. Remote, staged accident. Oh, and Corvo, make it for two. اوه داره برای ما پیام میذاره که اون کوروایی که کشتیم پیام میذاره که 2 چیز رو انجام بده. نجاتشون. You rolled out the red carpet just for me. Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. نکشیمش. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights and I'm 65. I get up 4 times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Yeah, I'm all ears. If it's any consolation, Don, you're in Don't stand there! be constant. Shoot her! And I will make it my mission to tear down Providence brick by brick. Finish it. خدافظ. Such a good boy. به ما تیکم انداخت. حرومی بمیر. احمد بی خود. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come with you. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. اوکی اول باید اجساد رو قایم کنیم. دون ییتس بسخل ترارم قایم کنیم دیگه. ایفن فکرم باید این لباسه رو بپوشم بگیم. بله لباس هیتمن کلاسیک. خب اینو باید بندازیم هر طور که شده. نمیم قایمش کنیم کسی نمیبینه. بریم. گیری افتادیم ها. دراپ داون نداره بپریم پایین. دوباره ارتفاعی نداره بیا پایین. جای چیزی اومد. ایوه
باید بریم منتها یارو میبینتون. برو دنبال سیبت. Yeah, Command, there's some kind of fracas down here. Have a look around. ایوار اون بر بست هست. یه آشغال دیگه هم فکر کنم باید بندازیم. No lo creo. Maldito. Why do I gotta spend my day on bitch? بریم که اوضاع باید خرابه. خب چرا طولانی شد برای فرار ولی میشه در رفت. بریم آقا بریم که اوضاع خیلی خوبه. دایانه گفت بریم روز همون جایی که میرقصیدن دنس فلور. فکر کنم باید بریم باش برقصیم. انا چه دلیلی داره؟ بله ایستاده وسط سن. Fantastic suit. Just fantastic. 47. بیایزم بیا تنگو برقصیم. It's done. Now what? Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find her, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the olive grove at sunset. One last tango, 47. تانگو آخر گفتش بیاد دم زمین زیتون. خب نکست. فکر این پارت سبک شد. همین دوتاشو یکی میریم. خیلی زود تموم شد. ببینیم اینم همین زمین زیتونه. این چه اسلحه‌ای گرفتین روش فکر کنم فهمیدین. Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. Boy. I am sorry. This is a necessary evil. What? میگه یه شیطان لازمه. Ether brand neurotoxin. Transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. Oh, داشت میکشتمو. کشتنی داشت. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. خانواده‌شو کشته واسه همین. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. کشتمو. چه پایان تلخی واقعا. این همه آدم کشتیم حالا خودمونم مردیم. ای خدا. البته حق نگذاریم هر کی بود همین کارو میکرد. کانتینیو استوری. بچه ها این پارتمون هم تموم شد. خیلی این پارتم طولانی شده و زمان بر من کم گذشته بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
پارت بعدی هم خیلی زود آپلود میکنم. همین الان میریم ریکوردش رو انجام میدم و که براتون هرچی سریعتر آپلود کنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم که این همیشه یادتون نره، اینستاگرام هم فالو یادتون نره بکنید و همین دیگه. مثل همیشه خدافظ. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من کیانمر هستم و دوباره برگشتیم با پارت 6 هیتمن 3. این پارت 6 فکر میکنم که پارت آخر باشه. تو ویدیو قبلی میخواستیم ادامهش رو بریم که دیدیم یه ذره پارت خیلی طولانی میشه، برای همین نمیدونم چند دقیقه گیم پلی مونده. همین دیگه، امیدوارم خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فالو اینستاگرام هم همینطور، کامنت بذارید برام دیگه. این هیتمن تمام بشه سبک ویدیومون عوض میشه، بیشتر میریم سراغ ریاکت و چالش و این داستانا، حالا مگه اینکه بازی خفنی بیاد. همین دیگه، امیدوارم خوشتون بیاد. بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، سینماتیکشو که توی پارت قبلی دیدیم، بریم ادامهش. البته اینا فکر کنم این سینماتیک ریز داشته باشه که نه نداره. بریم تموم کنیم این بازی رو. خب Are you still here? مرده بودیم ها، چطوری یه پارت دیگه داره؟ نمیدونم. Still clinging on to your self-image. Agent 47, the Apex Predator. Apex Predator یه شکارچی خیلی خفن دیگه، هرچی بگی کمه. اوه، کسایی هن که Always hiding behind the headlines. این یارو این توی هیتمن یک دهن من سرویس شد. یه ساعت دنبال قلب یارو میگشتم، جلو خودم بود. A wall built contract by contract. این همونی که کشیش شده بودیم این بالا سرش. اینم که همینه که کشتیم. You're exactly the tool they bred you to be. تو هیتمن 3. Holy shit، این همه آدم. Quite a piece of work you are. من هیتمن 2 رو بازی نکردم، باید برم بازی کنم. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. دارم خفه میشیم تو خوب باشه. That's him. Holy shit، Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. چیزا به درد بخوره نمیندازم. Prepare the serum. Shit. Forgetting's not so bad. You've done it before. این نجاتمون داده. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so.
poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. یه سما ترساتو نشون میده. Come on. Gotta get your head straight. نباید بذاری اجازه بدی بهشون. یه چیز خفنی. She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. برادر این She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. حق داشت خدا وکیلی بکشه 47. You do know. Diana. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. میگه هر کاری که باید بکنی اینه که تایید کنی گذشته رو. اون صحنه‌ای که خانواده دایانا رو کشتیم. به 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 47 برمیخیزد. اینا به صدا داده و یارو کره خدای کلی ام پی سی هیتمن کره ایوا بمیر بابا. یارو هم بدنش جای خوبی قایم کنه. بفرمون داخل کمد کارت نه. میگه پروویدنس ممبرز ممکنه بمیرن. باید میرفتیم. هم آیتم اینجا نیست ما برداریم. کیکارد سینک حلش. We need to find a catchy name for it for when we go commercial running. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effect to individual memories. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be over the moon. What are you talking about? I love waking up in a cold sweat with a scream stuck in my throat. اینتلو ببینیم. تیدرز trauma technical report نه خواه antidote. یه ماده یا دارم میسازه نه؟ Your catchy off-the-counter name. I don't know. Blank Slaterzine? You are a piece of work, lady. Come on, Jim. چیه؟ نه لایک پیک نه کروبار. یا خدا عمرن اگه 1979 نباشه. آخه چه دلیلی داره یه شماره اونجا نوشته باشن؟ چیزی نی اینجا برداریم. نه بریم دارو بشکانیم.
هولی شیت اصلا فکرشم نمیکنم تو قطار باشیم. البته دیدم یارو خیلی جلوتره ها باید حدس میزدم. داره اون پوری به یخ زده. عجب اسلحه میگم باشه چی تیر نداره. چقدر دادن اوجی من بر نداشتم اونو. ای خدا کروبار لعنتی کروبار رو یادم رفت فردارم بدی چه غلطی باید کرد. همون کروبار رو میخوایم. برگردیم حالا. اوه گر این خوش بود. ایول ایول کروبار این چه گوهیه. کروبارم شکست. ای خدا ای خدا خوش لاغل این یکی با میکردیم. اوه حماقت کردم. سمیه فکر امیدوارم اونی که باید بذاریم اون تو باشی. با این نبود. چه گوهی بود که الانم شکست. ای خدا ایول حاجی این اینجاه.
نخوره به نمونم. اوه نزدیک بود بمیریم ها. Last time I saw weather like this, it was an extreme conditions training near the army base in Pat. Petawawa? None of you know where the hell that is. I can tell by that classic look in your eye. But trust me. ای بابا هیچ آیتم یوزفولی نداریم. برو بالا برو بالا. بعد یه کار کنیم بیان اونجا. ایوه نمیشه پشت دستی. Yeah, no shit. The Ether Corporation bought this train for sample backup storage. But since the bombing at their R&D site in Johannesburg, they're fitting the cars as a mobile field. Hey, you're invading my personal space. Step the fuck back. گامشون بر مادر کدوم طبیعی هستی؟ نایس سایلنس پیستول ساخته. که از اون ور قفله اگه بفهمیم توشون چیه خیلی عالی میشه. بچه ها فهمیدیم بچه های روسی هستیم. Hey, what's the problem? We have a situation? Secure your weapon.
چیه؟ مشکل چیه الان فیوز باکس روشن کنیم؟ با همین لباس همون داریم میریم دیگه. که اینا آیتم داره. اون یارو که ما رو میشناخت بکنیم یه آیتمی چیزی داشته باشه. بذار بیارم یارو رو. تو با چی بکشیمش؟ با قندیل. نه اونم نیومد، یکی دیگه اومد. شاید آیتم داشته باشه. خدا چه دیدی؟ هیچ انی نداشت. هیچ شده. دیگه اینا تخمشون Supposed to be exactly? Ukraine? Well, it's the same for the blizzard. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to Irkutsk. Isn't that risky? What about border inspections? They use a system of decommissioned rail lines. Pay the local governments to look the other way. It's been like that since the Cold War. In theory, this thing only needs to stop for a few regular goods. یاره کوره حتی خوابه بیچاره. حالا شد. What's going on? Yeah, hey. Oh, can you grab me a soda or something from the fridge? Just whenever you're heading back this way, no rush.
اصلا واسه چی گزینه پایین رو گذاشتن؟ Thank you for your service, sir. When is the boss getting off? Sarajevo. He only got on board to identify the sedated guy in the medical car. Right. Our John Doe. You know where we're taking him? This psychotic facility in Mongolia. The boss's private bodyguards, those guys in heavy body armor up trained. Yeah, they all trained there. Maybe John Doe is set to join their ranks. No kidding. That's the team that capped Lucas Gray. Those boys must be tough as nails. You know, I toured with Gray back in Chechnya. Yeah. Crazy son of a bitch. Gotta be Gray and Fush. Glad it wasn't me in those woods. Whatever went down, it can't have been pretty. You sure it is? بعدم میاد اون طرف رو خدافظ. شاتگانه حقی داشتن ولی خب حالا چه غلطی کنیم درم بسته است ماشاءالله یه چیز سالم اینجا نیفتاده Ridiculous, if you ask me. Whole train full of mercs to guard one guy. You do know who he is, right? Sure. Everyone's very impressed. I get it. And if you want some kind of elaborately planned calamity or a convenient heart attack, sure, he's your man. But how does he manage in a brawl? I'm willing to bet this guy doesn't hold... این نتاش خاله که ما برمیدیم چه سمیه Nice. Candle to any of us. Too much sneaking around and dressing up. Too little fighting. Right. You feel like putting that theory to the test? I just might.
بذار سیو اول بزنیم اگه داستانی پیش اومد. نارنجکی که برداشتیم باید به دردی بخوره. اینا هنوز هم منو میشناسن. لباس زره داره رو بپوشیم بگی خب میدونم ریدم. همینجا که سیو زدیم بریم. I'd suggest you put that away.
ای خدا. خب اول همه این که این شاتگان ترشه نزدیک. خب اینو یه دونه سیو نمکی بزنیم. سیو دوبه Have a situation. Sweeping area. Over. Why is this happening to me? یه سیو دیگه هم بزنیم. بریم آقا بریم. یه یارو رو دردم خب نارنجکه آرم یه فلش میکنم و The train history car report اصلا مهم نیست چون خیلی متنش طولانیه. من اصلا آنلاینشم بخونم نره ولی دوشاری نداره. ماشاءالله یک دونه چیز سالم اینجا نیست.
فلش گرنید آکن نازنش به با فیوسه آفرین احترام بذارید احمقا من کاپیتانتونم Right! Oh, Viz out here! Is that you, Chief? In the flesh. Everything under control? Orson here had one of his feelings. Everything's on rails. Now we'll decide. I have a message for the boss. Yeah? Prisoner awake yet? Oh, he's up and about. Man, there's some kind of commotion down here. Have a look around. Interesting. یعنی چی؟ واقعا درک نمی‌کنم. ای بابا همش توی قطاریم ما سرویس شدیم اینقدر قطار گردی کردیم اینجاش هم یه سیور دیگه زنمه کی دیگه روی میزنیم هی نمیدونم این وکتور دستشه داریم نزدیک میشیم به آرتور ادواردز یعنی کل این پروویدنس و آیسه همش این یه دونه قطاره خدافظ فعلا گارد بدیم آرتور ادواردز پدر سگ کجایی؟ بیا که قرار دارت بزنیم از شنگول Guess who's back, bitch? I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No.
Never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. What are you doing? No! No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me. I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. چرا نکشتش؟ بهش یه دونه سرم زد. سرم فکر کنم همه چیزا فراموش میکرد وقتی بهش میزدی. مغزش کلا ریست میشه. نیودی معامله جدید. The string of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hanson Oil, Quantum founder Tim Quinn, and plenty of others to step down. Omar و سوزان. یه سال بعده. It's been a long time, Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. And yet, here you are. کنم ما باید ببریم. نه. I choose this path because I can. من این را انتخاب کردم There چون will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. دوباره برگشت بعد ایسا. نایس. واقعا بازی زیبایی بود. بعد هول کردیم باهاش. متشکرم. خب بچه ها این بوده از پارت آخر هیتمن 3. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشه از این واکترو و همین دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فالو اینستاگرام هم همینطور. امیدوارم که لذت برده باشه از این واکترو. فعلا تا ویدیوی بعدی خدافظ. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.